Laudetur Jesus Christus, praise be Jesus Christ. Welcome to this Sunday's live broadcast of the Angelus here in St. Peter's, in the Vatican. The Holy Father, Pope Francis, will soon lead us in praying the Angelus for this, the fourth Sunday of Ordinary Time. It is also the feast of St. John Bosco, popularly known as Don Bosco. Happy feast day to the wider Don Bosco family, wherever you are. My name is Father Paul Samasumo, and I'll do my best to bring you the live commentary of the Angelus in English. On behalf of Vatican Media, let me welcome all of you joining us for this live broadcast of on television or radio, wherever you are in the world. Welcome to our television viewers and radio listeners of Shalom World TV, Catholic TV, Catholic Faith Network, EWNT TV, EWNT Television, Salt and Light TV, Atmar Darshan TV, Luminous Radio, Radio Maria, Papua New Guinea. We also welcome those of you joining us through the various Vatican Media channels, such as the Vatican Media Live Events app, or Radio Vaticana app, Vatican News web portal, or the Vatican News English YouTube channel, and of course not forgetting our shortwave listeners. Those of you following us on the Vatican News Facebook live stream, welcome. Remember to visit our website www.vaticannews.va. You will find a summary of the text of this Sunday's Angelus. You also find Pope Francis's Angelus appeal, as well as church news, news about the Pope, the Holy See, world news, and a host of other news stories and resources. As you know, the Holy Father leads the faithful in praying the Angelus on Sundays and on holidays at noon here in Rome, in the Vatican, usually from the window of his study overlooking St. Peter's Square. But because of the COVID-19 emergency, the Angelus is coming to you in these days from the library of the Apostolic Palace. At the conclusion of the Angelus, Pope Francis will give his apostolic blessing. This blessing extends to you in your home, car, or at work. And this Tuesday, we look forward to the Church celebrating World Day of Prayer for Consecrated Life. For pastoral reasons, some dioceses transfer this celebration to a Sunday. It's a celebration to highlight the gift of consecrated person for the whole Church. Every month, we also remember that the Holy Father asks for our prayers for a specific intention. We join with many other people worldwide in praying for the Pope's intention. The intention for February focuses on violence against women. And here's Pope Francis. Cari fratelli e sorelle, Dear brothers and sisters, buongiorno. Today's Gospel passage tells of a typical day of Jesus' ministry. In particular, it's a Sabbath, a day dedicated to repose and prayer. In the synagogue of Capernaum, where the people went, Jesus reads and comments on the scriptures. Those present are attracted by his manner of speaking. Their astonishment is great because he demonstrates an authority different to that of the scribes. Furthermore, Jesus shows himself as powerful also in his work. Indeed, a man of the synagogue turns to him, addressing him as God's envoy. He recognizes the evil spirit, orders him to leave that man, and so drives him out. Two elements of Jesus' work can be seen here: preaching and the thaumatological work of the healer. He preaches and he heals. Both of these aspects stand out in the passage of the evangelist Mark, but preaching is emphasized the most. Exorcism is presented as a confirmation of the singular authority of Jesus and his teaching. Jesus preaches with authority, his own authority, as one who possesses a doctrine derived from himself, and not like the scribes who repeated previous traditions and laws. They always repeated words, 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 always word.
They were like this. soltanto parole. It was just Invece words. Gesù, Instead, parola Jesus' word autorità. has authority. Gesù è autorevole. Jesus has E questo authority. tocca al cuore. And this touches the heart. L'insegnamento di Gesù ha Jesus' la stessa teaching autorità has the di same Dio che authority parla. as God who speaks. Infatti, con un solo comando For a single libera command, facilmente he easily l'ossesso frees the dal possessed maligno man from the e lo evil one guarisce. and heals him. Perché? Perché la sua Why? parola Because opera quello his che word dice. does what he Perché says. egli è il profeta definitivo. He is the Ma definitive perché dico prophet. questo, Why do I say che è il this? profeta definitivo? That is the definitive Ricordiamo la prophet. promessa di Mosè. Let us remember the Mosè dice, prophecy of e Moses. dopo di me, And Moses said, after me, tempo avanti, in future, verrà there will come un profeta come me, a prophet like come me, me, che vi insegnerà. who will teach. Mosè Moses annuncia announces. Gesù. He come announces il Jesus profeta like definitivo. the definitive prophet. L'insegnamento di Gesù The teaching ha of la Jesus stessa autorità di Dio has che parla. the same authority as God who Infatti, speaks. con un solo comando libera With his facilmente singular l'ossesso dal command, he maligno easily e lo frees the guarisce. possessed man from the evil one and heals him. Per questo parla non con le autorità He speaks umana, not with human ma con authority, quella divina, but with perché ha divine il potere authority, di essere il profeta definitivo, because he is the definitive prophet. cioè il figlio di Dio, That is the Son of God, che ci salva, who ci guarisce saves us tutti. and heals all of us and everything in Il us. secondo aspetto, quello delle guarigioni, mostra che la The predicazione second di Cristo aspect of è healing rivolta shows a that Christ's sconfiggere il preaching male is presente intended to dell'uomo nel defeat mondo. the evil present in La sua humankind parola punta and the world. direttamente His contro il word regno di points Satana, directly at the kingdom lo of mette in Satan. crisi It puts e lo Satan fa in crisis invertigiare, and makes him lo obbliga a recoil, uscire dal mondo. obliging him to leave the world. Quell'uomo ossesso, This raggiunto possessed dal man, comando del Signore, viene reached by the liberato Lord's e command, trasformato is freed in una nuova and persona. transformed into a new person. Inoltre la In predicazione di addition, Gesù Jesus' appartiene a preaching una logica conforms opposta to a a quella logic del mondo e del contrary maligno. to that of the Le world sue and that parole of the si evil one. rivelano His come words lo appear to be the sconvolgimento di un upheaval of a ordine mistaken sbagliato di order cose. of things. Il demonio The presente demon nell'ossesso who possessed the man, grida in alle fact, vicinanze cries di out Gesù. as Jesus Che vuoi da approaches, noi, Gesù "What have you Nazareno? to do Sei with that, venuto a Jesus of rovinarci? Nazareth? Have Questa you come to espressione destroy us?" indica la totale This estraneità expression indicates the total tra Gesù e extraneousness Satana. between Jesus Sono and su piani Satan. completamente They are diversi. completely Tra on loro different non plans. c'è nulla di There is comune, nothing in common between solo them. uno opposto They all'altro. are the opposite Gesù of each è other. autorevole, Jesus has che authority. attira He attracts. con la sua autorevolezza With his la authority, gente he e attracts anche people. il profeta che libera, il profeta And he is a promesso, prophet who is che promised who è il liberates, figlio di Dio who che is the Son guarisce. of Man, a Son of God, and Ascoltiamo who noi heals. le parole di Gesù che sono Let autorevoli. us listen to God's Sempre, non authority dimenticatevi. and his word Portate which in has tasca o authority. nella borsa un As piccolo I always Vangelo say, always carry with you a little durante book of la the gospel giornata per ascoltare in quella your parola pocket, in your autorevole bag, di so that Gesù. you can always listen E poi to the authoritative tutti word abbiamo of dei God. problemi, And as you tutti abbiamo know, all of peccati, us, we have tutti problems, abbiamo we delle have malattie sinned, spirituali. we have Chiedere di Gesù, spiritual Gesù, illnesses. tu sei il Let us profeta, il ask figlio to di Jesus, Dio, Jesus, you are the che prophet, you are the sei stato Son of promesso God. per guarirci. You have promised to heal Guarisci. us. Heal me. Chiedere a Gesù la guarigione Let us dei heal nostri peccati, the dei Lord nostri mali. to heal us La from. Vergine Maria ha custodito May sempre the nel suo Virgin Mary cuore always le kept parole e i gesti Jesus' di words Gesù. and gestures in Lo ha her heart seguito con totale and followed him disponibilità e with total fedeltà. willingness and Aiuti faithfulness. anche noi ad May she ascoltarlo e help us seguirlo to listen to per him sperimentare and nella follow nostra him vita to i experience segni the della signs salvezza. of his salvation Angelus in our Dominus life. Ave Maria. And now, Et the concepit Angelus. Spiritus Sancto. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ecce ancilla Domini. Fiat mi secundum verbum tuum. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Et verbum caro factum est. Et habitavit
in nobis. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ora pro nobis, Santa Dei Genitrix. Ut digni efficiamur promissionibus Christi. Grazie Tua, in questo Domine, mentibus nostris infunde, ut che angelo annunziante, Christi Fili Tui, incarnazione coniovimus, per passione meius ad crucem, a resurrezione gloriam perducamur, per Christum Dominum nostrum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sic ut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sic ut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sic ut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Pro fidelibus defuntis, requiem aeternam dona eis Domine. Et lux perpetua luceat eis. Requiescant in pace. Amen. Sit nomen Domini benedictum. Et hoc nunc et usque in saeculum. Aiuterium nostrum in nomine Domini. Qui fecit caelum et terra. Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. So just concluding the Angelus, and now the Pope may make some appeals. Cari fratelli e sorelle, Dear brothers and sisters, dopodomani, day after tomorrow, 2 febbraio, the 2nd of celebreremo la February, festa della presentazione di Gesù al we Tempio. celebrate the feast of Jesus at the temple, when Simon, Anna, and both of them, older persons, filled with the Holy Spirit, in Gesù il Messia. recognized Jesus as the Messiah. Lo Spirito Santo ancora oggi suscita The Holy negli Spirit anziani in this pensieri day e parole still di speaks to saggezza. older persons La loro voce words è of wisdom. preziosa, The words of older people are e words of custodisce wisdom le because radici dei popoli. they carry the roots of a people. Essi ci ricordano che la And vecchiaia è un this dono, reminds us that che i being an nonni older sono person is a l'anello di gift, congiunzione and tra le grandparents diverse are generazioni, the ring that per connects trasmettere ai diverse giovani generations, l'esperienza di vita e and di they fede. transmit to younger people the experience of life. I nonni tante volte Grandparents sono dimenticati. should never be E noi forgotten, dimentichiamo questa ricchezza, and we should never forget the custodire le richness radici e trasmettere. that E grandparents per questo ho bring. deciso di istituire And la therefore, giornata mondiale dei nonni e I have degli decided anziani, to proclaim an che si International terrà in Day tutta of la Chiesa ogni Grandparents anno and la Older quarta Persons. domenica di luglio, This will be in the in fourth Sunday prossimità of della July. ricorrenza dei santi Gioacchino e Anna, i nonni di Gesù. As you know, Joachim and Anna are È the grandparents importante of Jesus. che i nonni incontrano i nipoti, e i It is nipoti si important incontrino that con i children nonni, meet their grandparents and parents come meet, dice il and profeta grandparents meet their Gioele, children. As the i prophet nonni Joel says, davanti ai nipoti sogneranno, because avranno grandparents l'illusione, will see in their grandchildren and dream, e i giovani, and the younger prendendo persons forza dai will nonni, also andranno avanti, be inspired profetizzeranno. by older persons. È proprio il 2 febbraio la festa dell'incontro The 2nd of dei February nonni is a feast of con i nipoti. grandparents Si meeting celebra their oggi la grandchildren. giornata mondiale dei malati di lebbra, And today iniziata più di we are 60 anni fa da Raoul celebrating Fuller, World Leprosy Day, portata observed avanti internationally specialmente dalle every year associazioni on che the si last Sunday ispirano alla of sua opera January umanitaria. to increase awareness Esprimo about la the mia day. vicinanza a quanti soffrono per questa The Pope malattia. expressing his Incoraggio i nearness missionari, gli with operai those who sanitari are e i volontari suffering from impegnati al leprosy, loro and servizio. also various missionaries La working to pandemia help them. ha confermato quanto sia necessario tutelare il This diritto alla salute per COVID-19 le has persone shown più us fragili. how important it is to Auspico che i care for the responsabili delle health, nazioni especially of those who are much more uniscano gli fragile in sforzi society. per curare i malati del morbo di Hansen e per la And loro therefore he is inclusione appealing sociale. to all those who have authority not to forget those who suffer from leprosy and the disease of E Hansen. saluto con affetto i ragazzi e le ragazze dell'Azione Cattolica And di now questa diocesi di making Roma. appeal, greeting Sono qui the alcuni. younger people of the Diocese of Rome.
riuniti in sicurezza presso le parrocchie who are o collegi united online. Some of in them, you see occasione them della there. carovana della pace. There's a caravan of peace. Nonostante l'emergenza sanitaria, anche quest'anno aiutati dai Notwithstanding genitori, the dagli educatori COVID-19, e dai sacerdoti this assistenti, caravan of peace is hanno being promosso observed here questa in the bellissima Diocese of iniziativa. Rome. And the Pope says Vanno avanti it's con a beautiful l'iniziativa. initiative. Bravi, siete bravi voi. Avanti, You are coraggio. great. Please go Bravi ahead, he tutti, says to grazie. them. Thank you, and E ora you're doing well. ascoltiamo insieme il And now messaggio let us listen to che alcuni a di message loro, in nome di tutti, from qui these accanto young people ci leggeranno. who have a message for us. Caro Papa Francesco, Dear Francis, Pope Francis, eccoci anche quest'anno a here gridare il we nostro are desiderio di once pace. again with our desire for Non peace. possiamo essere tutti quanti con i nostri amici We cannot riuniti in all be piazza San together with our Pietro, friends in St. ma Peter, noi, but ragazzi della CR, us non ci from fermiamo this davanti agli organization, ostacoli we do not e stop così ci in siamo spite of the impegnati a vivere questa COVID-19. carovana della pace We have in continued to maniera live this nuova, caravan of con peace cartelloni, striscioni with e slogan, a realizzati con a i lot nostri of amici e posters, disseminati nei luoghi in cui and we've tried viviamo, as much as per tutta la possible città. to make Stiamo this day trascorrendo be un known. lungo e brutto periodo We are going a through causa di a questo difficult virus, time because of this perché non virus, possiamo più uscire come prima because e we are fare not le cose able che to come facevamo out di as we always solito. do. Ad esempio non possiamo Therefore, we are not abbracciarci able e a to messa hug ancora each non other, possiamo scambiarci il segno della pace. and we are not able to share the Alla sign of TV peace. sentiamo parlare di contagi, On e di television, we persone hear che about people soffrono, who are e i nostri suffering, amici e familiari che our lavorano negli friends and ospedali ci raccontano and del our grande friends impegno who have necessario parents per working in prendersi the cura dei health malati. sector tell In us about the questi mesi importance of però, keeping caro safe. Papa, Dear Pope abbiamo Francis, pregato in casa con i nostri we have genitori, prayed with our sentendoci più parents, prossimi alle altre famiglie and we e ai think and we sofferenti. Così express siamo our stati più closeness to vicini a all those Gesù. who are suffering. Ci siamo presi cura gli uni degli altri, We perché are come hai detto custodians tu, of each siamo other. tutti sulla stessa barca We are e nessuno all si of us salva da on the solo. same ship, and no one saves themselves on their own or Ti saves vogliamo themselves on their own. raccontare che We'd like quest'anno to le tell attività you della CR that si this svolgono in year una grande redazione giornalistica, we dove ognuno are di noi, con i suoi experiencing talenti, ricopre un ruolo. this day, Chi the l'inviato caravan of speciale, peace, chi il fotoreporter, chi il by redattore. having Così, tra as interviste e approfondimenti, different seguiamo la buona projects like notizia. Gesù. Lui ci mostra photomontaggio. che non siamo mai soli, Jesus che Dio tells Padre ci us ama that e we are che, never alone, specialmente in questo momento, dobbiamo and especially in sostenerci this e moment of aiutarci a suffering, vicenda come veri COVID-19, fratelli. we need to be Come ci ha indicato nel messaggio custodians di of pace each di other. quest'anno, This possiamo message diventare of peace artigiani di this pace year prendendoci cura l'uno dell'altro, invites us to custodendo il be creato in ogni custodians of fratello. each other. Ci siamo chiesti cosa vuol dire prendersi cura We have e asked perciò ourselves, what does l'Azione it Cattolica mean di Roma to ha deciso che in look quest'anno after each difficile other? doveva fare di più. In this year, which Infatti, is a con le offerte difficult che abbiamo year, we need raccolto, to do sosterremo due the iniziative. much I more. progetti internazionali di aiuto per l'emergenza sanitaria dell'Associazione Terre des Hommes e il Fondo she Gesù speaks Divino about Lavoratore, che ha istituito lo a fund scorso that they anno. have In put questo together, modo and vogliamo they are going to abbracciare e offer aiutare for tutte le those famiglie della nostra città e tutti for i needy ragazzi come cause. noi che vivono difficoltà economiche perché i And we would genitori also hanno like perso il lavoro. to think about those whose parents have lost their Lo jobs. slogan della giornata di oggi è quindi "La pace fa notizia", perché Peace dobbiamo makes imparare a news. guardare That la is our realtà slogan. che ci circonda Peace makes con l'occhio news. di chi si fa attento ai bisogni delle nostre Because città, when we look senza però around our dimenticare city, di rivolgere lo sguardo we anche al see mondo intero, those of us in un who are periodo così suffering. particolare. This is a very, Perciò ti ringraziamo, Papa we Francesco, thank you, Pope perché la tua Francis, guida in questo mare in because you tempesta guide ci ha us, uniti attorno a Gesù, especially ci ha in resi this forti nella period. preghiera You e ancora unite di più us to portatori di Jesus, speranza, and you give us insegnandoci hope. che con la cura reciproca And you possiamo teach essere us davvero that tutti when we fratelli. care for each other, we Hai become deciso questo brothers piccolo, and sisters. Bravo. Pope commending the young person there for being Tutti noi very. ragazzi della CR di Roma, con le nostre famiglie, preghiamo All of per te, us pray for con you, la Pope speranza di Francis. poterti riabbracciare presto We ed hope that essere lì soon con we'll be te able to il hug each prossimo other, anno, tutti insieme. hopefully next year. Let Caro us, Papa, we pray, ricordati che la CR dear ti Pope vuole Francis, bene
We wish you Non well. farci We mai love you. mancare il tuo affetto e aiutaci a seguire sempre la buona notizia You help di us to Gesù follow the good per news of poter Jesus portare a tutti i semi di speranza e so di that we can pace always i ragazzi carry della also to CR di others Roma. the seed E al of solito faith questi and ragazzi hope. As always, portavano these young palloncini people, per they always buttare in aria dalla finestra, had ma balloons when they came ci into siamo chiusi the qui dentro, non si potrà square of fare. St. Peter's. Il prossimo anno lo faremo. Hopefully next year we will be able to raise our balloons Rivolgo in il St. mio cordiale Peter's saluto a Square. tutti voi, I thank all of you collegati attraverso i vari who mezzi di are joining comunicazione. us for this Angelus wherever you Auguro are. a tutti una buona domenica. I wish you a Per lovely favore, non Sunday. dimenticatevi Please di do not pregare per forget me. to pray for me. Buon pranzo e arrivederci. Enjoy your lunch and arrivederci. And that brings us to a special Angelus, Pope Francis announcing the International Day of Grandparents and Older Persons to be celebrated on the 4th Sunday of July. And we've seen how with COVID-19, this emergency has disrupted the lives of older persons, and indeed many of them have passed on. So a day to honor grandparents and older persons will indeed be most welcome. And we also say, so young people from the Diocese of Rome who have special messages for Pope Francis and for us about peace, they have what they do, a caravan of peace every year. But this year they did it in a different way. You can find all this information and much more on our website, www.vaticannews.va. That brings us to the end of our Angelus for the 4th Sunday on Ordinary.